kind. This is us, Dolly David and Tara Ashok handling this inauguration of the day. A warm welcome to OPSTA 2K23 8th Kerala Social Work Students Congress, jointly organized with CAPS, College Kuttikkanam. The theme, Leaving No One Behind, social work engagement with youth to achieve the sustainable development goals is the highlight of this Congress. Now, we would like to welcome Ms. Sharon Elizabeth Bobby and Ms. Marian Jimmy for the prayer song. There shall be showers of blessings. Blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling. But for the showers we plead, but for the showers. President of Samaritans to welcome the gathering. Good morning and a warm welcome to the 8th conference of Kerala Association of Professional Social Workers, hosted right here at the prestigious Marian College, Kuttikkanam. It is indeed an honor to stand before you. Of the society. As we embark on this journey of knowledge sharing, collaboration, and inspiration, let us take a moment to extend a heartfelt welcome to our CAPS Executive Committee members, our faculties, and my students gathered here. First and foremost, I extend a warm welcome to Ms. Varsha Raghunath, the President of CAPS Student Forum, whose leadership has been instrumental in bringing us all together for this enriching experience. Your dedication to the cause of social work is truly inspiring. A special welcome is also extended to our distinguished chief guest, Mr. M.V. Sri Ganesh, Vice President of IFSW, Pacific region. We are honored to have you with us, and we look forward to gaining valuable insight from your vast experience in the field. I would like to welcome our proud principal, Professor Dr. Ajmon George, whose support has made this conference possible. Your commitment to nurturing a culture of learning and social responsibility within our institution sets a remarkable example for all of us. Welcome you, sir. A warm welcome to Dr. M.P. Anthony, CAPS State President, whose guidance has been crucial in shaping the path of social work in our state. Your leadership is a beacon for aspiring social workers, and we are grateful for your continuous support. Welcome, sir. Association. Your presence here signifies the collaborative spirit that binds social work professionals together, transcending boundaries for the greater good. I welcome you, sir. A heartfelt welcome is extended to Father Joseph Pangandanam, our college administrator, whose vision and guidance have played a vital role in fostering
A warm greeting to Mr. M.B. Dilip Kumar, the General Secretary of CAPS, who has been a driving force behind the organization's initiatives. Your dedication. The Director of School of Social Work, Marian College, Kuttikkanam, and the all faculty members who have joined us from both within and outside the college. Your presence enriched our discussions and strengthens the bonds of our professional community. Welcome, sir. Who have worked tireless to make this conference a reality, and to all the participants and Marianites who have joined here. At last, we embark on these days of learning, collaboration, and inspiration. Let us remember that each one of us plays a crucial role in shaping the future of social work. May this conference be a source of inspiration for youth for achieving SDGs. Thank you, Binida, for that warm welcome. Now, I welcome Ms. Varsha Raghunath, President of CAPS Student Forum, to deliver the gathering with the presidential address. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. For the day, Mr. M.V. Sri Ganesh, Vice President, IFSW, Asia Pacific Region, respected Principal of Marian College, Kuttikkanam, Professor Dr. Ajimon George, respected CAPS State President, Dr. M.P. Anthony, sir, respected Dr. I.P. Verghese, General Secretary, CAPS, Mr. M.B. Dilip Kumar, sir, respected Director of Marian Institute of Management, Dr. Murali Vallaban, sir, respected Director, School of Social Work, Dr. C.V. Joseph, sir, and other dignitaries on and off the dais, students and faculty representatives from 30 colleges of 10 districts of Kerala. It is truly an honor for me to stand before you today as the president of this esteemed association and address the Kerala Association of Professional Social Worker Student Congress. This gathering brings together some of the brightest minds in our state who are passionately working towards a better future, a future where no one is left behind. I stand before you with immense pleasure as we gather each of you to this significant event, where minds converge to explore, share, and campaign the cause of social work. Our theme for today's Congress, Leaving No One Behind, Social Engagement with Youth to Achieve Sustainable Development Goals, resonates with the global agenda of creating a sustainable and inclusive world for all. As a social worker, we have the distinct more crucial when it comes to empowering our youth. Youth, my dear friends, are the pillars of our future. They hold immense potential, enthusiasm, and creativity. They are not only the leaders of tomorrow, but also the change agents of today. By the way for a more and just equitable society. However, let's not forget that even though youth are often seen as the epitome of energy and innovation, they are also the ones who face numerous challenges in their journey
towards a better future. Challenges such as poverty, unemployment, and hinder their progress. The responsibility falls upon us, the social workers, to bridge these gaps and create enabling environment for our youth. We must embrace the Sustainable Goal Development set by the United Nations. The SDGs provide eradication, quality education, gender equity, and decent work for all. By aligning our efforts with these goals, we can ensure that no young person is goals and aspirations. However, it is the practical actions we take that truly makes a difference. The power lies within each of us to transform lives and create lasting changes. As social work engagement of young people in decision-making processes at all levels. We must advocate for their rights, amplify their voices, and provide them with the opportunity to showcase their skills. With an open heart and shared purpose, let us actively engage in the discussion and workshop that lies ahead. The success of this conference rests in our collective dedication to the noble cause of social work. This gathering shaping world we live in. As we come together today to discuss and deliberate on the theme of leaving no one behind, I urge each and every one of you to take this conversation beyond this Congress. Let us go out into the world and become agents of change, committed to making a difference in the lives of our youth. Remember, the future is in our hands. Are not only heard but also realized. Thank you, and let us make a meaningful difference together. Harsha. Ladies and gentlemen, it's time to mark the beginning of something extraordinary. We would start this auspicious day with ensuring sustainability by watering the plants. Now, I would like to invite Mr. M.V. Sri Ganesh, Vice President of IFSW Asia Pacific Region, for the inauguration ceremony. As an act of conserving the natural environment, we request our guest of honor to pour water on the plant and officially inaugurate. He grows in silence. Conservation and
Good morning, everybody. When I see a large students here, gathering of the student, I feel that I'll grow young once I return back home, because any time spent with youth, it's an opportunity not only to learn from them, interact with them, but get the required feeling of regeneration so that we always keep young. Thanks for inviting me here to be a part of this wonderful event. Ms. Binita, Vice President of Samaritans, Dr. I. Verghese, Mr. Dilip Kumar, I think the principal will be joining us, Principal Dr. Ajimon Judge, the Director of MIM, Dr. Murli Vallabhan, and dear delegates who have come from different parts of Kerala and other places. In Philippines, attending one of our Asia Pacific regional conferences, when Dr. I. Verghese telephoned me and asked me I should keep some time to travel to Kerala for inauguration, to be with the students for this conference. I just took a little time. I only told him, let me check with my diary, but even otherwise, I would be excited to be a part of this event. I bring greetings from International Federation of Social Workers, which is a global organization of the social work associations representing about 140 countries. IFSW works on 4 planks. The foundation principles of IFSW is social justice, human rights, and building capacity of the social workers. At this point of time, we have about 140 national associations member of the IFSW and a cumulative membership of about 3.5 million. I bring greetings to this event from IFSW Asia Pacific region. The theme that you have selected, leaving no one behind, youth to achieve the SDGs, is very, very relevant and apt at this point of time. I think recently the United Nations deliberated on the halfway point of SDG, and there is a report that has come from the Secretary General of United Nations, which is quite alarming. If I may quote him, he says that if we look at the progress that we have achieved in SDGs until now, I think we are leaving half of the world behind. You are talking of leaving no one behind, and the United Nations Secretary General has raised a very serious concern to come out with a reality check of where we stand in terms of
the achievement on SDG says that half of the world will be left behind if the progress is what. So there is a need for us to relook at the whole SDG objectives as to where we stand. Shared by him is much more alarming. He says that what we have achieved until now (2030). We are already in 2023 end and remaining 6 years. Can we ever reach 2030 unless to their policy making bodies, whether it is the parliaments or the Senate or wherever it is, and see how do they really intervene at this point of time to put everything on fast track by bringing structural changes, by bringing policies that can strongly social welfare measures that can reach the last person in the society. And after this, we had our global leaders meeting also. They rededicated themselves to the cause of SDG. And as youngsters, you have to be much more optimistic, because you said that I quote your president, the future is in our hands. So when these global leaders go back and start working on putting priorities towards SDGs, there has to be some sort of an impetus, some sort of a strong advocacy that is required to be done by social workers, not only here, in all other countries also. We have been articulating this through our IFSW. We have been articulating on how do we enhance the capacity of advocacy as one of the main issues that the social workers should take it up. Because where we lack is we all work in our own areas, but when it comes to advocacy, somewhere we are lacking on advocacy. Professor Ipe always keeps telling that we need to have a strong advocacy of India Network of Professional Social Workers Associations, which is the umbrella organization of various social workers organizations in the country. And we have been trying to make it quite strong in terms of visibility and brand, so that the policy makers look at us to advise on various social policy issues that they can bring in to align with SDGs. So what is important is that whatever career you will be taking in future, you will have to see whether you can align your role and task. I feel that one needs to build competency, a competency that is embedded with values. As social workers, we have to look at everything based on our value system.
One of the fundamental values that and whenever you build a competency based on empathy, I think you can you can deliver things better than anyone else. Build competencies. I think I am very sure that each one of our institute will be looking at how do we build competencies for social workers. And I don't know whether we have a competency framework has evolved competency framework for social workers. Both functional competency and behavioral competency for us to work in any environment. And knowledge of SDGs itself is one of the main important functional competencies that you need to develop. I am happy that this conference is deliberating on the SDGs. Many of the institutes have SDGs as a part of the curriculum. Even if it is not a part of your curriculum, you need to learn about all the SDGs, its interconnectedness, and what are all the policies that are there at the national level and what are the policies that are there at the state level and the local administration level, and then what are the programs that directly align to the SDGs, and when you get back to the field tomorrow, when you take up careers, and you will have to look at building your objective role aligned to the SDGs. I think I will not take much time. Kerala is one of the most vibrant states in the country, a country where you respect diversity, a country which has tremendous potential, and wherever I go, I keep seeing Keralites. Recently, when I went to Philippines also, 2 students came to meet one of our other delegate who had come from Tamil Nadu. I forgot her name, she's sister, but quite some time ago. And I went to a restaurant, and Indian restaurant, and there I could meet 2 Keralites. I was in Sweden, I could meet Keralites. I think you know that probably 2 or 3 times the population of Kerala must be outside Kerala. I do not know what is the data. So very, very enterprising, and I've always loved to be traveling in Kerala. Best of nature, God's own this nature. Today the inauguration is very unique by watering a plant, and I think which is also defined in the in SDGs. I think then you can create some role models which can be practiced by others. And with these few words, I thank the organizers for purposeful deliberations. I am very sure that you are going to spend time learning, sharing your knowledge, and going back with a specific agenda as to what you can do in future. And wishing all of you best. Thank you again. Thank you.
your valuable and inspiring words. As we bask in the excitement of this ceremony, let's hear from the guiding force behind our academic endeavors of Marian College. So good morning everyone. Our distinguished guest today, Mr. M.V. Sri Ganesh, Dr. I. Varghese, Mr. M.P. Dilip Kumar, Dr. M.P. Anthony, Administrator of the College, Reverend Father Joseph Pongandanam, and students, leaders, Ms. Binita Anna Baby, Varsha Rekunath, Director of the Department of Social Work, esteemed delegates of this Social Work Students Congress. I am delighted to see this mini auditorium filled with students. Happy to know that there are students from 30 institutions participating in this Social Work Students Congress. This two-day congress gives you opportunities. Opportunities in the sense that many of the participants who have come from other institutions are going to present their research papers. And whatever studies you have conducted, let it be presented before the audience. What are your learnings and insights from the activities and the research experiences you have? Let it be presented and get the feedback. And I am very happy that the theme selected, as in the inaugural speech, our distinguished guest has said that the theme has got a very relevance, leaving no one behind. Social work engagement with youth to achieve sustainable development goals. As the principal of the college, I am very happy to say that whatever are the activities that are happening in the campus, all our each of the 17 sustainable development goals. And very happy to say that the Department of Social Work is doing lot of socially relevant activities in and around the district. Of Idiki. And each of our activities have connection with an objective of sustainable development goal. And I take this opportunity to congratulate the Association of Social Work Students Samaritans for organizing this kind of a program. We know that for organizing any kind of a program and to implement it successfully, lot of thinking, lot of planning, lot of hard work and determination are required. Whatever we see here are organized by the students themselves. That itself is a learning experience for them. So I congratulate the Samaritans for making this kind of an opportunity. And as the principal of this college, I have the honor and privilege and pride to invite and also to welcome all the distinguished guests here and all our guests who have come from different institutions, as I mentioned, from 30 institutions. Stay here because you are going to stay here for one day. Enjoy your stay here. Have a pleasurable experience.
experience of learning. And this itself is an opportunity for our students and for others to meet participants from other institutions. This should be viewed as a forum where you can meet people. You can link with others. You can make connections in future so that, your profession of work Congress will definitely benefit. So I wish all the success and congratulating each and every one of the students of Samaritans for this kind of a meticulous arrangement of programs. And once again I welcome the guests and also thank the guests for accepting our invitation and gracing this event with your gracious presence. Thank you. Acknowledging the exceptional efforts of individuals is crucial. Let us take a moment to facilitate those who have contributed significantly to the CAPS program. Let me invite Dr. M.P. Anthony, President of CAPS, for the felicitation. Due to unforeseen Please wait. Thank you. Since there is some delay, we are immensely grateful to invite Dr. Aip Varghese, Good morning, everyone, and greetings from India Network of Professional Social Workers Associations. Respected Principal Sir, Father Joseph, our Chief Guest, Mr. Sri Ganesh, Vice President, IFSW Asia Pacific Region, Dilip Kumar, General Secretary CAPS, CB Sir, and the President of Students Forum, Varsha, all faculty members of Marian College and from other colleges, and dear social work students. OPSTA, Arise. Actually, this is one of the, I think, best suiting title for and we are the people to define up to where we have to reach. And I still remember the day when we started the first program that was in Bharat Mata College in 2014. Then further it has gone to
St. Mary's College, Thrissur. Then City, Kasaragod. After that, one online program, and then don't College, and today we are here in Marian for the 8th edition. A slow progress, but with the definite purpose of bringing all the social works. How far we can align this SDGs with the social work students or our curriculum? We may be doing a lot of research works, academic activities, listening to a lot of speeches. But I tell you, the social work students are having the best opportunity to go to people, to go to the community, and of course, implement at least something related to this sustainable development goals. We have nearly 90 colleges. People are 6,000 students are studying either BSW or MSW program in Kerala. If one student can address the issues that is of one person in the community, just imagine, in a year we can handle 6,000 people in our small state. And that too, when you align with the problems that is related to SDG, we will be contributing more individually in this particular sector, no doubt in that. We are going to have one seminar very soon that will give some guidance to all of us how we should be working with SDG, especially during our field work, so that we all get an orientation for the same. I don't want to talk on this main topic because there are experts in the area, and there are a lot of presentations as well. Now, talking about INPSW, India Network of Professional Social Workers Association, just having few words about it. This is the network of all the professional social workers associations in India, and INPSW is the association affiliated to IFSW. Many of you may be aware that in IFSW, only one association from a country can take a membership. Only one association from one country. So in India, we didn't have such an association representing the whole country. There are different small associations in all the states. So we formed a network. And this network is known as INPSWA, and this network is affiliated to IFSW. So once you are becoming part of Kerala Association of Professional Social Workers, you are automatically become part of this network and automatically become part of IFSW as well. And in IFSW or in INPSWA, there is no part of CAPS, because CAPS is the one of the, I think Sri Ganesh sir forgot to mention that, because ours is the most vibrant association in India. And not because I am from Kerala, but this is being told by everyone in all the associations. And we are the only association having a strong students forum, only association in India. So with such a, tradition of like 8 years holding this type of conference, we are far, ahead of many other associations in India. And when we talk about leaving no one behind, we must talk also leaving no social workers behind. That should be our first agenda. Don't leave any social work student behind. Because we all should be passing out with a standard, with a quality. And it is not that few colleges
they have very good academic system, very good training system, and the students passing out from their best social workers. No, that is not the requirement. Nobody should be left behind. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. Our future is decided by us only. Social workers, how we should be in Kerala, how we should be in India, we are the people to decide that. If some people are left behind, then it is going to affect the whole social work fraternity. No doubt in that. So it is our primary duty to bring everyone together to this forum. All the students, all the colleges to this forum. അവിടെ ആരെങ്കിലും മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is going to affect us. And as Sri Ganesh sir mentioned, we should be making our presence visible. Visible where? Visible in the community, first of all. Visible in the community. The people should be talking about us. Social workers ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. In panchayat level, in all other levels, social workers are there. So let the community speak about us. Whenever they think about solving some of their problems, let them talk about social work. So that is one thing. And again, our visibility should go to higher levels, to the government. When the government is planning something, the first name that should come to their mind should be social workers. Why don't we utilize social workers for this particular task, for this particular job? And of course, CAPS is a very good example for this. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് സീസൺ ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ പല പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഗവൺമെൻറ് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിനെയാണ്. ക്യാപ്സിനോട് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പല റെസ്പോൺസിബിൾ ടാസ്കുകൾ ക്യാപ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ട്രൈയിങ് അവർ ബെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് അവർ പ്രൊഫഷൻ വിസിബിൾ. Now let us think, where do I stand? Where do each one of us stand? Social workന് നമ്മൾ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? When you go back to your college, you talk to your friends, you talk to your teachers, that we should be part of this forum very actively. അവിടെ ചെന്ന് പറയേണ്ടത് അവർ കോളേജ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്, അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ആൻഡ് ഗ്രോ ടുഗദർ. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വളരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഫ്രം വൺ കോളേജ് ഈസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് അഡിക്വേറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി, വാട്ട് ശ്രീ ഗണേഷ് സർ ഹാസ് മെൻഷൻഡ്, then that is going to affect our profession as a whole. That should not happen. Nobody should be left behind. Now, I would February, that is the first ever conference that INPSWA is going to organize for its own. We had another conference in 2018, Asia Pacific Regional Conference, but this one, India International Social Work Conference. The title itself shows, the India International. So this is truly international. We are expecting delegates from at least 40 countries in Chennai. That will be happening from 22nd to 24th of February in Loyola College, Chennai. And students and one or two faculties from each college must attend that particular conference. Come there, present your knowledge and have a very good network there. Okay, you please note it down and share with your faculty members when you go back to your college. Now, OPSTA, this should be a platform for sharing our knowledge. This should be a platform for sharing our experiences in fieldwork, especially the students. This should be a platform for sharing your innovations. നിങ്ങൾ കോളേജിലാകട്ടെ ഫീൽഡ് വർക്കിലാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ
You bring it here, you present it here. Let the whole social workers learn from it. Let every college replicate it. And let the message of social work go to the community in a fruitful way. I congratulate especially Ms. Varsha. Let's give a very good applause to Varsha. We are appreciating you. Okay, because this is the first time after taking over the charge of President of Kerala Social Work Students Forum. This is your first meeting, is it? So I wish you all the best and you have a very good time ahead. Try to bring all the representatives from all the colleges together in this forum. Wish you all the best. And let us support her in this venture. So Marian College will be leading the whole year for the students' activities. And again, a special congratulations to the whole Marian team and the CAPS, our Dilip sir is there. I remain. Thank you. Thank you so much. In 2015, the SDG goals were announced, but even about 80 plus colleges, social work departments in the state of Kerala. So no participation, there are more than 50 colleges left. So we have to look into the strategies, how we can gather together, assemble together, and concept on which many of the activities
around the world now happening. The industries, all goals by 2030. So it is you, we believe the youth can do a wonderful work in the area of promoting and achieving the SDG goals. I have my own comments last time when we have the seventh students. Our country, our state, our world as such together grows and develops together. We can have some and we can, as colleges, as higher education institutions, we can have UN Connect by ourselves registering along with the Sustainable Development Solutions Network at New York. They have very being a institute which is doing social work practice at locally, which can be Now we request Father Joseph Pangandanam, Administrator of Marian College Kuttikkanam, to share a few words.
Mr. M.B. Dilip Kumar, Principal, Varsha, representatives, my dear students, just 1 minute, because it's tea time for you. Some of you are, I think, in a sleepy mood because the climate is favorable for you here. So my best wishes and congratulations for OPSTA. That's all my word. I was hearing the speakers. I was hearing three terms. One is to bridge. That is from Mr. M.V. Sri Ganesh. And the second was to align with. And the third was in tune with. All these. There's only one word. That is, in my life. In my life. And I'm proud to say that our administration, as the administrator of Marian College, Kuttikkanam, I'm proud to say that in the administrative strategies and implementations, we make sure in our lives, the life of our college, we make sure that or these are in alignment with, or these are bridged with the SDGs. So that is my wish to all of you. With just one that I do exercise it, you might be doubtful with just one example. You know, this is 2,500 feet above sea level, Kuttikkanam. And here we don't get groundwater. You might know it. And we do have 2,000 students living here in the hostel. And the need of water is enormous, maybe above 2.5 lakhs liter per day. And you will wonder how we make it. When you roam around here, you will see 2 reservoirs where we collect all the rainwater. Very cleanly we collect it and we use it. And we proudly say that we live and we exercise all these SDGs as far as possible. I invite you to do the same in your lives. Thank you. Father, for your kind words. I'm grateful to invite Mr. MP Dilip Kumar, General Secretary of CAPS, for the felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അജിമൻ സർ, സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ആരാധ്യയായിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ് വർഷ രഘുനാഥ്, മിസ് ബിനിത അന്ന ബേബി, കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാദർ ജോസഫ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗണേഷ് സാറ്, ഡോക്ടർ ഐ വർഗീസ് സാർ, ഡോക്ടർ സിവി സാർ, ജോബി സാർ അടക്കം അജീഷ് സാർ അടക്കമുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ക്യാപ്സിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 4 വർഷം മുമ്പ് ഈ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാപ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ വർക്ക് കോൺഗ്രസ് നടന്നത്. ക്യാപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഊർജം, വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ക്യാപ്സിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഊർജം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയും ഏറ്റവും റിമാർക്കബിളായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയെ കണ്ടത്.
ആ അർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തും പ്രാക്ടീസ് രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കാലിക പ്രസക്തമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഏഴാമതേ ആയിട്ടുള്ളൂ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കോൺഗ്രസ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ പുതിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ആ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് യുവാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇത് കടന്നു വരുന്നു. നോക്കൂ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വളരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ 2 ദിവസം പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കേരള സോഷ്യൽ വർക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും തീം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ, ഏതാണ്ട് 60-70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് എംപവർമെൻറ്റിൽ വിശാലമായ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ എംപവർമെൻ്റ് ആണ്, സൊസൈറ്റിയെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശാല അർത്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ വിശ്വസിക്കുന്ന, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ പഠിക്കുന്ന, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രാക്ടീസ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആശ അറ്റുപോകുന്ന സമയത്ത് അവരിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പൊൻവെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം. എല്ലാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അലയുന്ന ആളുകളെ ഡോക്ടർ അവസാനം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യാതൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചോ, വീടാണ് അതിൻ്റെ രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് അവർക്ക് കൈത്താങ്ങായിട്ട്, അവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. എല്ലാവരും പുറന്തള്ളുന്ന HIV ആളുകളെ, പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള HIV ആളുകളെ, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ HIV സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും പ്രൊഫഷണൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും അല്ലാതുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ ആ സമൂഹം കണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കടലിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ തടയുന്നത് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനെയൊക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുള്ള ആളുകൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറഞ്ഞു, ഈ ക്യാമ്പസിൽ വീഴുന്ന ഓരോ മഴയിലും പാഴാക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ കാണണം. കരുത്തരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, കരുത്തരായ യുവസമൂഹത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളുമായി സഹകരിച്ചും പൊതുവായും നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കൃത്യമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ തലത്തിലും അത് ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വളരെ ഹൃദയപുരസ്സരം, ഇവിടെ ക്യാപ്സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സംഘടനയിലേക്ക് വളരെ വിനയപുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആജീവനാന്ത മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തോടും അതുപോലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്ടർ സിബി സാർ അടക്കം, ജോബി സാർ അടക്കം, അജീഷ് സാർ അടക്കം മറ്റുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇതിന് വളരെയേറെ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ചാപ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷണിക്കുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your kind words. Before we proceed further, let's express our gratitude to everyone who has Dr. C.B. Joseph, Director of School of Social Work, Marian College, Kuttikkanam, for the vote of thanks. Respected Chief Guest, Mr. M.B. Sri Ganesh, Vice President, International Federation of Social Work Asia Pacific Region, the President of this inaugural function, Ms. Varsha Raghunath, President, CAPS Students Forum, Professor Dr. Ajiman George, Principal, Marian College, Father Joseph Pongandan, Administrator, Marian College, Dr. M.B. Anni, CAPS State President, Dr. I. Varghese, Secretary General, India Network of Professional Social Work Association, Ms. Binida, Marian College, and also the faculties from different social work colleges in Kerala, and my dear delegates, students. OPSTA 2023 is begun. OPSTA it's a call. It's the youth to wake up and act on sustainable development goals. See, SDGs are global goals which try to transform a better world where no hunger, no poverty, and a better world of peace. So this Students' Congress, today's Congress, it provides an opportunity for social work students across the state and also outside to come together, to share your experiences, have deliberations and discussions, and also to evolve an action plan. An action plan which is aligned with the SDGs. So what will be the takeaways of this 2 days Congress? See, as social work students, we are spending a lot of time in the field, in the form of field work. We are doing block placements. We are doing a lot of internships. So, in these 2 days discussions, on the curriculum or how we can align the SDGs with our fieldwork program. Can we include at least one objective in our fieldwork which is aligned with SDG? Can we identify the local needs and problems, and can we, during our fieldwork, can we do something? Can we contribute something in one of the SDGs? So I am sure that this 2 days Congress will throw some light on these areas
and let us and also in the field work, let us try to align or let us try to link our field work with SDGs, some of the SDGs, if not all the 70. So with these few words, let me enter into my responsibility of thanking you all for making this voluntary function a beautiful function. First of all, I thank Ms. Varsha Raghunath, who is the president of CAP Student Forum, and she has also presided over this meeting, and she will be working as a president for the next 1 year, networking with the different social work colleges, conducting different programs for the students, social work students. So she has been working for the last month, spending sleepless nights, and she's also the chief coordinator for this Congress. So on behalf of all the CAPS, the Marian College, I extend our sincere thanks to Ms. Varsha Raghunath. I also thank our International Federation of Social Work Asia Pacific region. He has taken the pain to come all the way from Bangalore to come here, and he'll be noon. He'll be spending 2 days with us. See, he is a veteran social worker with a lot of exposure, both in the practice as well as he's also a very good social work organizer, lot of exposure from grassroots to global. So he has taken a very good message to us, and on behalf of CAPS and also the Marian College, we extend to you, sir, our sincere thanks. I also thank Dr. Ajiman George, Principal, Marian College. He's an ardent supporter of all the initiatives of School of Social Work. He supports all our initiatives, and whenever he finds time, always he finds time to attend all our programs. And he to us, and on behalf of CAPS and Marian College, we extend you, sir, our sincere thanks. And Dr. Aip Varghese, the Secretary General of Indian Network of Professional Social Work Association. He is passionate of CAPS. Ever since its inception in 2013, he has been behind in organizing the practitioners, all the social work practitioners, the students, and he is behind all the initiatives of CAPS, and now he is the Secretary General of Indian Network of Professional Social Work Association. We extend to you, sir, our sincere thanks for coming forward. And also he has been guiding us for organizing this program. And we extend to you, sir, our sincere thanks for your good message. Thank you. I also thank the Administrator of Marian College. So you will be here for the next 2 days, and you'll be enjoying the campus. So Father Joseph is always very keen to offer the best to the students. So you will see the campus. You'll be here for 2 days. And he's also very supportive of all the initiatives of a School of Social Work at Marian. On behalf of CAPS and I also thank Mr. Dilip, the General Secretary of CAPS, for his wonderful message. And he was also guiding us to organize this program. Thank you, Mr. Dilip. I also thank all the faculty members, also the Samaritans who had been
doing lot of work. Maybe more than 1 month. Been organized into 12 different committees, doing lot of work for making this event successful. So I send my the faculty in charge of Samaritans, Mr. Alan Sir and also Mr. Asha. And also I thank all the faculty members at Marian College for their support for organizing this program, and also all the delegates, all the faculty members and all the students come from across the state. So 10 districts are representing this program. So you will be here for 2 days. So it's an opportunity for you to come closer, get knowledge. So on behalf of CAPS and Marian College, I extend my sincere thanks to all the delegates. Father Sobi for Sobi Thomas and his team for live streaming, for making arrangements for live streaming this Congress. So once again, thank you very much. Thank you. We'll have a 15 minutes break as scheduled. Participants kindly refrain using the right side of the corridor. Participants' refreshments are arranged at the backstage of this venue. The laboratories are situated in the right.
spherical thing? No, it is one. It is one, and one, that is why we call it as the holistic approach nowadays. And also we see that the progress of science and technology has deeply influenced the human life. And I'm also very happy to share these ideas with you, especially among the youngsters, since you form the backbone of not only this country but the whole world. Now we are thinking globally. We have to think simultaneously locally as well as globally. And that is why environmental science is now speaking about globally, global plus local. So we see that when we speak of sustainable development, yes, you can, I think, start from. I think some slides are lost here. I will come there. Yes, we know that sometimes technology is of great help and sometimes it may drop you in problems. You can put the first slide. So the slide begins, sustainable development. I'm now going to depict before you how the world has reached the concept of sustainable development. Of course, there is a philosophy behind it. The evolution of the concept has a historical aspect, as well as there are aspects of science and technology, social sciences, and the whole life of human beings are related to that. Yes, next one. So the world of oneness, that's why I said that if sun is not there, moon is not there, light and heat is not there, air is not there, water is not there, soil is not there, trees are not there, bacteria is not there, honeybees are not there, birds are not there, animals are not there, the ecosystem will suffer. Each has got its own importance in sustaining this whole system. But if human beings are not there, the ecosystem will thrive. We are the least important creatures on this planet. Can you agree with this? Do you agree with this? If human beings are not there, nothing is going to happen to this planet Earth.
We have witnessed that during the period of COVID. Peacocks were dancing on public roads. Deers were running hither and thither. So that's the case. Nature is our common property. Previous one. That is known as the old philosophy, Greek philosophy, Gaia hypothesis. It is the Mother Earth. And here we say Vasudhaiva Kudumbakam, milking the cow. Just like that, we have certain roles to contribute towards this planet Earth, and then we can take what is needed for us. And human things have no monopoly or special rights on planet Earth. That is the first thing that we have to remember. If human beings are not here, nothing is going to happen to this planet Earth. Next. So human intelligence is far superior to that of animals. Before that there is one, no? Second one? No. Okay. But is the major contributor to human insecurity, suffering and disaster of men and materials. This is known as material knowledge or aparavidya, in which we have guided missiles but misguided minds. Our missiles are very much guided. It hits the target very correctly, but we have misguided minds behind that. And wisdom, we have guided missiles and misguided minds. Along with that, wisdom is intelligence plus values. We have information, we have knowledge, we have intelligence, we have wisdom, and we have enlightenment. That is another level of knowledge which we possess. So from information to this enlightenment, human beings have to progress. There is also a circadian rhythm, that is physical and mental and behavioral patterns are very much in tune with 24 hours of day and night. There is a human rhythm according to that, and we are breaking this rhythm, and the price we are paying it in the form of lifestyle diseases nowadays. Now, what is the relationship between the human history and sustainable development? That is what we are going to say. Before that, I have to share with you one more thing. What about the physical capacity of human beings? Eyesight, an eagle has 3 or 4 times better eyesight than the human beings. If it is in the case of height, giraffe is the height of 16 to 18 feet, whereas a human being's maximum height may be, the highest person has only some 7 feet and something more than that. And what about the size? Elephants have more size. Blue whale has got more size than human beings. And what about the running capacity? A cheetah runs between 120 and 160 kilometers per hour. But a human being is able to run only 40 kilometers per hour. And a dog has 40 times hearing capacity, olfactory capacity, smelling capacity than a human being. And in hearing, in seeing, in smelling, all these sense organs, capacities, animals are far ahead of human beings. But we are higher than the animals in only one single factor, and that is our intelligence. That's our intelligence. That's why we can tame an elephant and guide it. So the history of human development that starts from about, so up to 8000 BC. Up to 8000 BC, the life of human beings were purely depending upon a pre-agrarian economy. We know that.
we were only interacting with nature. Just only interaction. Whatever is available in raw form from nature, we used to eat it, we used to consume it and lead our life. Now the next stage is between 8000 BC and 1800 AD, human beings progressed towards an agrarian economy. And in an agrarian economy, we know we used to have farm implements that made only scratches on the body of Mother Earth. 1800 ആണ്ട് വരെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, anybody from other states who can't follow Malayalam? Yeah. I will take care of you. So 1800 ആണ്ട് വരെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അഗ്രേറിയൻ, ഒരു കൃഷിയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ജീവിതശൈലിയിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണിയായുധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയാകുന്ന മാതാവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ചെറിയ പോറലുകൾ മാത്രമേ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കലപ്പ കൊണ്ടൊന്ന് നിലമുഴുമ്പോൾ, ഉഴുതു മറിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കത്തേക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടുമ്പോൾ ഭൂമി മാതാവിനെ അധികം വേദനിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മളത് JCB കൊണ്ട് തുരന്നെടുത്ത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിന് വില പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. Now we are using JCBs to exploit Mother Earth instead of the farm implements which we are using during the period of agrarian stage. And the next is industrial period. And the industrial period starts almost from 1800 AD to 2000 AD. That is, various stages of industrialization is there. And here we find human interference. Instead of intervention, we have begun to interfere in nature. ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി, ഒരുമാതിരി കടന്നു കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിലേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് from 2000 AD to 2200 AD. Now the present age, you see that various stages of industrialization, that is modern industrialization, from mechanization up to AI and machine learning, the age of metaverse, that is what we are living in. And in this age we find that human interference on natural balance and disturbing it, we have reached a stage of disturbing the natural balance of the planet Earth. And human muscles were replaced by machines, and now we are going to witness within a short period, human mind also, human emotions also will be replaced by machines. Now one thing that we have to remember here is that you go to kitchen, how many of the works done by human muscles are replaced in a kitchen nowadays? The grinder is there, mixie is there, or even in our house, washing machine is there. And every activity that was once performed by human muscles are now being replaced by machines. And do you know what is the cost for it? What is the impact on human life? Anybody? What is the impact? Impact of replacing human muscles with machines. What is that? It is known as lifestyle diseases. Lifestyle diseases. I'm not going into the details of that. Next. Next one. Yes, this is the early stage of industrial revolution. Next. The fourth industrial revolution, which I have already marked. Next. Yeah, these are the results made by authoritative scientific studies by United Nations and other agencies, and where the world is now placed. Please see. IPCC, International Panel on Climate Change. IPCC studies reveal that prior to 1800 AD, the carbon dioxide level was only 240 ppm, but in 2018 it crossed 400 ppm, parts per million. So carbon dioxide, which was only 240 parts per million
in 1800 AD has been risen to 400 parts per million. This is the cause of global warming. So prior to Industrial Revolution, this problem was not there. And NASA gives an alert on dipping groundwater level. That is 21 out of the world's largest 37 aquifers have passed their sustainability tipping points. Future world war will be fought not for oil but for water. വെള്ളത്തിൻ്റെ ശേഖരണം ഭൂമിയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും കാർബൺ എലിമെൻസിൻ്റെയും അംശം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. Each year globally a net loss of 26 billion tons of soil due to erosion and degradation. World Resources Institute. ഇതെല്ലാം വളരെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്. So we say the air is becoming polluted, water is becoming scarce and soil is also becoming scarce. വായുവും ജലവും മണ്ണും ഇല്ലാത്ത ഈ ഭൂമിയിൽ how far humanity will be able to survive? This is the question. And next is recurring tornadoes, heat waves in one part, freezing cold in the other parts, floods in Gulf countries show the erratic behavior of climate. That is climate change. മഴ ഇല്ലാത്തതല്ല, അമിതമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതാണ്. ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു 50, 20, 30 വർഷം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപാരമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, വനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മീറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് വി ഹാവ് മേഡ്. നൗ നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവം, നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്. അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഗ്ലോബൽ നോമിനൽ GDP at current prices is projected by IMF around $93.86 trillion in 2021. 2021 96 ട്രില്യൺ, 1,00,000 കോടിയാണ് 1 ട്രില്യൺ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോക വരുമാനം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടെയുള്ള വരുമാനമാണിത്. പക്ഷേ ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു 14.4 ട്രില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് 16%. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു $5 പെർ ഡേ പെർ പേഴ്സൺ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം $5 എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. വി ആർ സ്പെൻഡിങ് an average of $5 per day per person to kill others. Are we intelligent? Are we intelligent? Next is, on this planet 689 million people or 9% of the world population live on less than $1.9 per day. ഒരു ദിവസത്തെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് $2 കഷ്ടിച്ചാണ്. പക്ഷേ $5 നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. 55 കൺട്രീസ് ലോകത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് 55% ഓഫ് ദ GDP of many countries in the world are used for defense purposes. That is one side of the intellectual capacity that human beings have attained during the course of past so many years. Next. This is very interesting. On the left hand side you see the military inventions done for military purpose, and the right hand side those inventions were used for civilian purposes. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ 90% കണ്ടുപിടിച്ചത് യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്. യു സി, sanitary napkins of 1920s were used first for the wounded soldiers, and now it is widely used by civilians. Night vision equipment, ballistic missiles, nuclear technology and jet engines of 1940s were invented for war purposes.
and now air traffic control system, business and public safety, or no, radar and walkie-talkies of 1930s. Now they are used in traffic control system, business and public safety. The night vision equipment now we are using night surveillance, space exploration, weather forecasting, nuclear energy and medicine and airlines. And digital photography and internet of 1960s are now used as digital cameras and information technology. Satellite navigation and GPS of 1970s are now we are using as GPS. That beautiful, lovely voice of that woman, lady. So we say next. So see how human intelligence were used for the progress of humanity or for the regression of humanity. You decide yourself. Next. Yes. Now, the most insecure period in human history. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത്ര അന്യഥാബോധം, അരാജകത്വം ഇന്ന് ലോകത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? സി the 2022 special report on human security published by United Nations Development Program. ഇതെല്ലാം അതോറിറ്റേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ആണ് കേട്ടോ, റിസർച്ച് ചെയ്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. In the Anthropocene reveals that 6 in 7 people worldwide are plagued by feelings of insecurity. ലോകത്തിൽ 7 പേരെ എടുത്താൽ അത് 6 പേരും ഭയചകിതരാണ്. അവർക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ല, അരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള ബോധമാണ് അവരെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. And next, human security occurs when everyone is living free from want, free from fear and free from indignity. In spite of all materialistic development, human beings are insecure. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്നുള്ള ബോധവും അതുപോലെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 6 people out of 7 are feeling insecure in this very progressive world, the so-called progressive world. And last, there is a doomsday clock. ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോക്കാണ്, ഷിക്കാഗോയിലാണ്. അത് പറയുന്നത് ഇനി 90 സെക്കൻഡും കൂടെ. 90 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാച്ചിലെ സെക്കൻഡ് അല്ല. 90 സെക്കൻഡ് മീൻസ് we are very much closer to the end of this planet. That is what it predicts. Every year it is being readjusted. ഇത് ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാർ നടക്കുമ്പോഴാണ് 90 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറബ് ഇസ്രായേൽ വാറും കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത്രയും 90 സെക്കൻഡ് പോലും കാണില്ല ഇപ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ്. We spent billions of dollars to find life on other planets and trillions of dollars killing the life on this one. This is the tragedy. ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും 100 കണക്കിന് കോടി നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഡോളർ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർ വി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്? ആർ വി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്? ക്യാൻ വി ക്ലെയിം ആസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബീയിങ്സ്? നെക്സ്റ്റ്. യെസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് മൈ ടൈം വിൽ ബി ഓവർ. ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 17, 18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ during the 17th, 18th and 19th centuries, the classical science led by Isaac Newton, Francis Bacon and Descartes, these were the 3 scientists who influenced the further development in science and technology. ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? ബേക്കൺ പറഞ്ഞു, nature is to be crushed and truth is to be squeezed from her. എന്താണ്? നേച്ചർ, പ്രകൃതിയെ മെരുക്കി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സത്യം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വി ഹാവ് ടു ചേസ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയെ പിന്തുടർന്ന് വേട്ടയാടി സത്യം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ സുപ്രീം ആൻഡ് വി ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു ഡോമിനേറ്റ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്.
എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ബേക്കൺ കൊടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ന്യൂട്ടണായിരുന്നു. And what did Newton say? Newton said that the whole planet Earth is a machine. And what do we do when the machine goes out of order? Either we repair it or replace the things. But can we replace and repair this planet Earth? For example, പ്രകൃതിയിൽ ഒരു വനപ്രദേശത്ത് 1 ക്യൂബിക് മീറ്റർ സോയിലിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, സൂക്ഷ്മജീവികൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So if we go on with deforestation, we cannot replace a genuine forest. Therefore, we cannot consider the planet Earth as a machine. And the third one, Descartes said that, I think, therefore I am. Myself and planet Earth are different. എൻ്റെ മൈൻഡും എൻ്റെ ബോഡിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിച്ചത് സെപ്പറേറ്റിസമാണ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും വേറെ വേറെയാണ്, മനസ്സും ശരീരവും വേറെ വേറെയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് തിങ്കിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് all the developments in science and technology followed these teachings, and ultimately scientists believed that planet Earth is only an instrument at the hands of human beings to be exploited. ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെറുമൊരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, pollution of air, water and land and everything, all sorts of things, acid rains, toxic waste, everything. Next. Yeah, now we come to understand that a fragmented approach of partial study is not sufficient. ഭാഗികമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് nowadays the total dimension of thinking of the intellectual world on planet Earth has shifted towards holistic vision. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലും വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And what do you mean by multidisciplinary studies? The message that everything is interrelated. For example, we can say that ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ചെറുതാണ്. അതായത് ഒരു ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ ചിറകടിച്ച് പറക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വായു തരംഗങ്ങൾ 10,000 മൈൽ അകലെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. A butterfly fluttering its wings in the Amazon forest, and the tiny air currents that come out of its wings can assume the shape of a tornado when it covers tens of thousands of kilometers. ആരെങ്കിലും ഓർക്കോ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന്? നോ. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഫർദർ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ദെയർ. നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ ചെറിയ സംഭവത്തിലുമുണ്ട്. സോ വി സേ ദാറ്റ് നത്തിങ് കുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ്. എവറിഥിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, വിത്ത് ദിസ് വ്യൂ in mind, the World Commission on Environment and Development, WCED, in 1983, 83 was the formation of that commission, and in 87, within 4 years, the commission has declared that we cannot go ahead with this type of progress, and hence we have to rethink. And as a result, they said that they were asked to form a report, and that report is known as Our Common Future. 1987 കൊണ്ടുവന്നാണ്. എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര്? പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ്. മൈൽ സ്റ്റോൺ. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Our Common Future എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പൊതുഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഭാവിയും നിനക്കൊരു ഭാവിയുമായിട്ടില്ല, നമുക്കെല്ലാം ഒരേ ഭാവിയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരേ ഭാവിയാണ് മുൻപിൽ.
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. ഭൂമികുലുക്കം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. അവർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ. ഇനി മനുഷ്യന് മാത്രമാണോ? മൃഗങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും പ്രാണികൾക്കും പറവകൾക്കും പുഷ്പങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ജലത്തിനും വായുവിനും എല്ലാത്തിനും സർവചര അചരങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതിനും ജീവനില്ലാത്തതിനും എല്ലാം only one future. There is a common future. അതിൽ നിന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എവ്രിതിങ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ്. എവ്രിതിങ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. തേനീച്ചകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ അടുത്ത 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? പോളിനേഷൻ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. തേനീച്ചകളില്ലെങ്കിൽ, പൂമ്പാറ്റകളില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷികളില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും. പക്ഷേ ബുദ്ധിജീവിയായ മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു ചുക്കം സംഭവിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. Now the next. So the report of our common future in 1987 by a team headed by Gro Harlem Brundtland and introduction of the concept of sustainable development and development. So what is sustainable development? The definition: development that meets the needs of the present generation without compromising the ability to meet the needs of future generations. അവിടെ 2 വാക്കുകൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ, നമ്പർ 2 ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ, ആൻഡ് നമ്പർ 3 മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ദ നീഡ്സ്. ഗാന്ധിജി അത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ. നമ്മൾക്കിവിടെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്, സോഷ്യൽ വർക്കിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയാം. The world has got enough resources to satisfy everyone's needs but not greeds. ആരുടെയും ആർത്തിയെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിക്കില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിക്കുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ മെസ്സേജ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്. സോ ദ UN Conference on Sustainable Development in Rio from 20 to 22nd June 2012 had succeeded in bringing out a political outcome document which includes a clear and practical measures for implementing sustainable development. അതൊക്കെ എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് when you Google search you can get it. Next is also you remember that sustainable development എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. 2000 ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ടൊരു മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് UNDP മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് വന്നത്. 2015 to 2030. 2030ൽ നമ്മളിത് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. ചേഞ്ചിങ് ഡയമെൻഷൻസ്. Capacity to produce renewable resources must be maintained. Natural resources must be safeguarded. Non-renewable resources must be shared. Pollution must not exceed environment's capacity to clean itself. Development is needed to improve environment. Proper environment policy, education, management and research. And weapons of mass destruction are to be banned, abolished. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്. Yeah, these are the 17 goals. I am not going to explain since I think it is becoming 1 hour, right? 1 മണിക്കൂർ ആവാറായി. Yeah, these are the 17 goals. Everywhere it's available. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൽ റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ നോ പോവർട്ടി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ്. അതുപോലെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവിനും മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വി ഹാവ് ടു അറ്റൈൻ ദിസ് ബിഫോർ 2030. But UN itself has revealed that these objectives are not going to be attained anyway by 2030 thanks to the incidence of the COVID disease. The world had to spend a large amount of resource for recovering from, getting out from the curses of this corona.
So they also don't have, they are not so optimistic about this, but still we say these are the objectives: zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, and the like partnerships and goals. Partnerships and goals. With these 17 goals and 169 targets associated with each goal, there are some 5, 7 or 10 targets, and the total number of targets to be achieved are 169. I hope I am correct. Anyway, these are to be attained before 2030. Now, my question is, having explained the background behind this, do you believe that the world is going to attain this? I want an answer from you. Then what is the way out? What is the solution for that? How can we attain this? What is the fundamental change required for this? Next. What is the fundamental change required? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പിൻപിലാണ്. ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പിൻപിലാണ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. പക്ഷേ ആ ബുദ്ധി ആവട്ടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദുർബുദ്ധിയും പലപ്പോഴൊക്കെ കുബുദ്ധിയും ആയിത്തീരുന്നു. ചുറ്റിനും കണ്ണോടിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിൻബുദ്ധിയും ആകുന്നു. പിൻബുദ്ധിയും ദുർബുദ്ധിയും കുബുദ്ധിയും ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കില്ല. അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്? I have told you one particular example where guided missiles, behind the guided missiles, there is misguided mindset. And the mindset with intellectual capacity should be differently oriented. How can we differently oriented for that? For that you remember some 3 or 4 words which I have already shared with you. One is information, second is knowledge, third is wisdom, and fourth one is enlightenment. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോളജിൻ്റെ ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ നോളജിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Yeah. So the information So wisdom is to be there. മിസൈൽസും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ 90% എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്? യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. 10% മാത്രമേ അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 90% സഹജീവികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ, ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്ത് ചില മൂല്യങ്ങളോടുകൂടി ഈ ബുദ്ധിയെ നയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നീങ്ങണം. ബിക്കോസ് വാല്യൂസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ദ ലൈഫ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്. പാലിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ചസാര പോലെ ചേർത്താൽ മധുരമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ കൂടെ ബുദ്ധിയുടെ കൂടെ
അല്പം വിവേകവും കൂടി ചേർക്കണം. എന്താണ് വിവേകം? മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തങ്ങളെപ്പോലെ തങ്ങളുടെ സഹജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും അവസരവും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതും പോരാ. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്, can our educational system be raised? Behind wisdom, there should be enlightenment. ബോധോദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. When you see that the consciousness level, at the consciousness level, ബോധത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്. ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇമോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ആ ചൈതന്യം വളരുമ്പോഴാണ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദ വൺനെസ്, ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പാമ്പും പതുക്കെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പും ഒരു തേനീച്ചയും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയും ഓടി നടക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരും സിംഹവും കടുവയും ആനയും പുലിയും വായുവും ജലവും മണ്ണും വിണ്ണും എല്ലാം പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ വാഹകരാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ we will be able to solve these problems permanently. Otherwise, we will have to grow up in the dark. There is a difference between problems and crisis. I used to say in every class, what do you mean by a problem? എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. what do you mean by problem? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രശ്നമാണ്. And what do you mean by a crisis? What do you mean by crisis? പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്രശ്നമല്ല പ്രതിസന്ധി. പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധിയാവുന്നത്. I was telling here for you from the other states, there is a difference between the problem and the crisis. A problem is one for which we can find solution, but for a crisis it would be very difficult to find solution. And the environmental sector has become a crisis now. It's very difficult to find solution, but still there is hope. Still there is hope. That is what United Nations give us as the warning. What is that warning? There is a great warning given not by politicians. രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 50% പോലും എടുക്കണ്ട. കാരണം അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ പാതിയും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് who studied all the problems that are confronting humanity for the last 50 or 60 years, and they concluded that, this is very important, they concluded that if humanity continues with the present style of consumption, ഓരോ വാക്കും കേട്ടോണം, if humanity is going to continue with the present style of consumption or lifestyle, either human beings will kill the earth or the earth will kill the human beings by the turn of this century. 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയാണ് മനുഷ്യൻ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ കൊന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മനുഷ്യനെ കൊന്നിരിക്കും. This is the warning that is to be taken care of. And നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് അടുത്ത പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അടുത്ത പുതുതലമുറയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനം. They are worried more about the next general election than the next generation. So you don't give much hope to the politicians. But as students, as youngsters, as people with having thinking capacity, we should be very serious. And our education should be reoriented towards attaining these sustainable goals. And I think my time is over. I want to stop my presentation here. Sorry for some of the technical troubles which we had to face. And
Provided if you have any questions, we have some, how many minutes? 10? What about? Yeah, 10 minutes. You can ask questions. Don't think that I am the person who is supposed to give all the answers to all the questions. Whatever is within my limited knowledge, I am able to share with you. That's all. And one more thing, with this background, നമ്മളുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നോ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ കഫറ്റേരിയയിൽ പോയാൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വലിയ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്താൽ മതി. യു ബിലോങ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. ആഹാരം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഫലപ്രദമായിട്ടെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിനുള്ളതുണ്ട്, പക്ഷേ ആർത്തിക്കുള്ളതില്ല. അതുകൊണ്ട് ആർത്തിയെ ഒഴിവാക്കി ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സാർ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് ഇൻ മലയാളം? വൈ നോട്ട്? ഓക്കെ, സാറിൻ്റെ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. സാർ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എന്നതിനപ്പുറം ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെൻഡിങ്ങിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ യൂട്ടോപ്യൻ ആശയമില്ലേ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാവുന്നത്? നമ്മളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഫൻസിനുള്ള മനസ്ഥിതി വരുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ എവിടെ നമ്മൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്യണം? ആരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യണം? ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല, നമ്മൾ വിസ്ഡത്തിലേക്കും എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ പ്ലാനറ്റ് along with its the lives the species are one and the same. Okay. അവിടെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റോ? ഓക്കെ, സാറേ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിങ്ക് ഗ്ലോബലി ആക്ട് ലോക്കലി എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, സാറിന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിത് ലോക്കലായിട്ട് ഈ ആശയങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞ താത്വികമായിട്ടും ഉള്ള ആശയം ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഈവൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അവരൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ആശയത്തെ? അതൊന്ന് വോളണ്ടറി വർക്ക് കൊണ്ട്, രണ്ട് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം അതൊരു ഘടകമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാറിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട.
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ഗ്ലോബൽ അജണ്ടയാണ്. അതിനകത്ത് 193 കൺട്രീസ് സിഗ്നറ്ററീസാണ്, 193 രാജ്യങ്ങൾ. അതായത് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു സംഗതിയും ഇത്രയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ 193 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന വികസന പദ്ധതികളിൽ ഇതൊരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഹരിത കർമ്മസേന അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വേറൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ക്ലബ്ബും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ആ വളഞ്ഞെങ്ങാനും വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ക്യാൻ യു ഫോളോ? സോറി, പ്ലീസ്. There is a small waterfall when we are coming this way, and these people are throwing these rubbish things here and there, and we need to keep that place very clean. And our club has approached the concerned panchayat authorities and said that there is a problem. They haven't noticed till yet, and we suggested that we will send volunteers to make the shopkeepers there aware and the people who assemble there to be aware of all these things, and let us jointly find some solutions. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റീസിൻ്റെയും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരൊരുപക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ചിന്തിക്കുകയില്ലായിരിക്കും. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ്, awareness, we can give them and get their support for executing these solutions. That is what I feel. Okay. Hello sir. Please. Good afternoon. എൻ്റെ ഒരു ആകാശ്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലെ MSW വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഗോകുമാർ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കുറേയൊക്കെ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തതിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് 5 വർഷത്തേക്കുള്ള സാധനം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊതുജനത്തിൻ്റെ കാര്യം അതിലേറെ കഷ്ടമാണ്. അവർ അപ്പുറത്തെ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ ഹരിത കർമ്മസേനക്കാർ 50 രൂപ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാറ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. വെരി ഗുഡ്. ഫ്രം ദ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 കാര്യങ്ങളാണല്ലോ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന: റിഡ്യൂസ്, റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ള 3 R's എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 R's നടപ്പിൽ ബാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റലായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവെയർനെസ് ജനറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ കടക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ കർഷകരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഈസി മാനർ. നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്, പൊതിയുണ്ട, കടക്കാരന് അതിൻ്റെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവെയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അവെയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവെയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ആ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസാണ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് എന്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ആയിരുന്നു. അത് ഒരു മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ഓവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവെയർനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ലിറ്ററസി ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, ഒരു പ്രദേശത്ത് അവെയർനെസ് ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും. ഈ നമ്മളുടെ ലിറ്ററസി കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മളുടെ മുറി അറിവുകളിലേക്കാണ്.
പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെയും ഒരു കുഴപ്പമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഓൺ ദ അവയർനെസ് ഫ്രണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഓൺ ദി ആക്ഷൻ ഫ്രണ്ട്. അവയർനെസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും പോളിസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ലോക്കൽ ലെവലിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫായിട്ട് നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാരുടെയും ഉപദേശമൊന്നും നമുക്ക് തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാവുന്ന അവനവൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് പ്രാബല്യമാക്കുക. മൂന്നാമത് നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി, ആ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളഞ്ഞെങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതൊരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഒരു ഗോളായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഗോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ട് ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടും കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് മൈ ആൻസർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കൂടി പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ കൂടി പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. We should spend some time together and something should evolve out of that, both on the awareness front and on the action front. Yes. Yes, I think. Sir, yeah, last question. My name is Sajin Das. Yes. And I am from Loyola College of Social Sciences. Loyola College of Social Sciences. Trivandrum. I am MSW Disaster Management student. Oh, fine. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എർത്ത് ഓവർഷൂട്ട് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 year നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്ര റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 2 ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിസോഴ്സസും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ റിസോഴ്സസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. അപ്പോൾ സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാം. അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് we have moved away from problems to crisis, and for crisis also there is still hope in the sense that ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ 800 കോടി ജനങ്ങളാണ്. 800 കോടി, ചിലപ്പോൾ കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. 800 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആഡംബരത്തിൽ കഴിയാനുള്ളതില്ല, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ലോകത്തിലെ ഒരു 20% ഓഫ് ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി പോപ്പുലേഷൻ ആർ യൂസിങ് അവേ 80% ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ്. അത് നിങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അറിയാം. ഒരു അമേരിക്കൻ 5-star ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പോകണ്ട, നമ്മളുടെ ഇവിടെ പോയാലും മതി. ഈ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ 100 കോടി ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാവുന്ന വേൾഡ് ഫുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ട് മാത്രം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ്. I think the time is over. Thank you very much for being attentive. Next, I call upon Ms. Maria Rose TJ, Vice Chairperson of Marian College Kuttikkanam Autonomous and an esteemed student of 2nd MSW batch, to deliver our gratitude to the speaker. Respected dignitaries on the dais and dear students, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Murali Vallabhan, Director of Marian Institute of Management, for his insightful session on sustainable development goals and the youth. His profound insights into the intersection of sustainable development goals and the role of youth has undoubtedly enriched our understanding to the critical issues that we face today. His dedication to fostering a positive